Hello ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅವೈಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಕಿಡ್ಸ್ ಐ ನೋ ಎಷ್ಟು ಈಗರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಹೌದಾ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೈಪ್ SSLC ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಡ್ SSLC ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ lots and lots of links. The most nearest one what you are supposed to visit is KSEAB. Howda? This is the official website. ನೀವು ಅದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In fact, you can try searching for SSLC results as well. So SSLC results ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you will be getting a link very close to this one. ಹೌದಾ? See, ಬಹಳಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಶಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. They will be just trying to collect your data. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದಾ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ SSLC ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2024 ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 2025 ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೆಲ್ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ kind of be having overwhelmed so roll number ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ so roll number ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ you have to enter your register number in the first column ಹೌದಾ so the process to check the 2025 results would be same ಆದ್ರೆ here instead of 2024 you can see in the website 2025 results ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ you will be the website will be updated the links will be updated ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೌದಾ ಸಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮ್ದು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 digits ಇಯರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ವ್ಯೂ ಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ it takes some time buffer ella agutte then it will be taking you to the results page see one vele results il bandilla anta bejar agbidi because there might be delays there might be errors wait for the traffic to get down hauda so kelu sari website they will take it off take it down post 9 pm 10 pm nale belagge check ಮಾಡಿ so the thing what you should have ready with you is your hall ticket number ಮತ್ತೆ the date of birth according to the hall ticket number so kids you can check your results easily right with this part and hope for the best all the very best ನಿಮ್ಮ results may ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ schedule ಆಗಬಹುದು so this is the tentative guessing part just like how it happened in the previous season ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ well you do also have the chance to improvise your grades in the supplementary exams adu kuda July nalli agutte ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೋಸ್ಕರ keep exploring our channel and kids see you soon all the very best for your exam hope for the best you deserve it all right so take care tata bye bye